Come on, guys, very slow. You're coming very slow. Okay, guys, in the last class, we discussed about the optical pumping, different mechanisms for pumping methods. One mechanism is optical pumping and electrical discharge, and the third one is inelastic atom collision, and the fourth one is chemical reactions. Generally, we are using these kind of pumping methods to excite the atoms to the excited state to achieve the population inversion to get the laser radiation. Is it okay? So yesterday we discussed about optical pumping. Just you can use a light, flashlight or whatever, and then different range of photons will be instant on the material. Then the atoms will absorb the required energy and they can jump from ground state to excited state with the suitable energy, whatever they absorb. Okay. And after that, the spontaneous emission and stimulated emission will start, and finally you will achieve the total stimulated emission process. Then you will get all the photons will be having same phase and the amplitude, or and the coherent photons can be generated. Okay, guys, and the next topic that we will discuss now here, electrical discharge. Okay, so what is an electrical discharge? Because normally in the tube light, whatever normally you use, because there is argon gas, whatever it is inside, then you just use the something like, you start this. So what happens? Then the atoms will excite. How they will atoms will excite? Because the direct excitation occurs through the electrical discharge. So direct electron excitation occurs through, and laser or some kind of lasers, carbon dioxide lasers. They use electrical discharge method, pumping method. Because the reason is, these gaseous and in the gaseous and lasers or whatever, so they can whatever the voltage pulse, because whenever you start the electrical discharge, the voltage pulse initially ionizes the gas. So when the gas is ionized, means electrons are released. When the gas is ionized, means electrons are released, because the voltage pulse initially ionizes the gas. So gas will be ionized, so electrons will be released. So that electrons conducts electricity. That electrons can excite the different energy levels, and then comes down. Then the spontaneous emission, and then again, if you have a something like whatever it is happen, general normal lights. So here the electrical current flowing through the gas excite the atoms to the excited level, from where they drop to the metastable state and leading to the population inversion. So that means here the first voltage pulse initially ionizes the gas, and after that it conducts electricity. So this electrical current and electrons will excite the atoms, or whatever the atoms that will be excited to the higher energy level. And as we know that, and it will go to the higher energy level, and later they will come to the metastable state and stay some time, because metastable state means long lifetime state. Okay, where they can stay 10 to the power of minus 3 seconds, that means milliseconds time they can stay there, and within that time, then triggered photon will trigger the atoms, and then finally we'll have the same type of photons will be generated, and that leads to the population inversion process.
Okay, so 2 points you have to remember. Voltage pulse initially ionizing, electrons are releasing. So that's why electricity is conducted through the gas, and these electrons will excite the atoms to the excited level of where they drop the metastable state. This everything you know. Only one point you have to remember. Ionizing జరిగి electrons వస్తున్నాయి. That electrons are exciting the atoms, whatever the argon atoms or whatever the atoms will be excited because of the electrons. Okay, uh, guys are following. Just write down this slide, and while writing, if you have any doubts, you can discuss with me, guys. Electrical discharge. Most of the times, electrical discharge will be used for the gas lasers only. Discharge method. The very high power of electrical charge that will be given. Didn't understand what is. So electron, when the gas ion lasers, the gas is there because normal tube light తీసుకున్నాం. మనం ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సప్లై చేసామో దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ పల్స్ ఇనిషియలీ అయనైజ్ ద గ్యాస్. అంటే వోల్టేజ్ పల్స్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతుందో గ్యాస్ లోకి, గ్యాస్ ఏమవుతుంది, అయనైజ్ అవుతుంది. అయనైజ్ కావడం అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ కావడం అని అర్థం. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, అయనైజ్ అవుతుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్యాస్ ఆటమ్ is ionized. So when the atom is ionized means electron is released. When the electrons, because all the gas atoms, there are many number of gas atoms are there, the gas atoms will be ionized, though many number of electrons also will be released. These electrons will make conduct electricity in the gas. Okay, so this electrical current flowing through the gas, and this electrical current means electrons excite the atoms to the excited level. So that means they transfer the energy. Electrons transfer their energy because whatever the energy they are getting, because after accelerating through the gas. So that means that energy will be transferred to the atoms. That atoms will jump from ground state to excited state. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఎట్లన్నా చేసి ఆ ఆటమ్స్ అన్ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ వచ్చేస్తుంది. అవి పైకి ఎట్లా పంపించాలి, వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, గ్యాస్ లో ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ఆటంకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దాన్ని అయనైజ్ చేయాలి. ఎట్లా చేస్తున్నాము, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడే ద వోల్టేజ్ పల్స్ విల్ అయనైజ్ ద గ్యాస్. యా, వోల్టేజ్, బికాస్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనుకో. ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే గ్యాస్ ఆటమ్స్ ఆర్ అయనైజింగ్. అయనైజింగ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అయినాయి అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్సలరేటింగ్. When the electrons are accelerating, they collide with each other and transferring their energy to one end electron to another electron, and this electron also will transfer the energy to the atoms. Then that atoms will jump to the excited state. అదంతే డిశ్చార్జింగ్ మెథడ్ లో నార్మల్ గా. సో ఎలక్ట్రాన్స్ will excite the atoms to the excited state. We are making use of electrons to transfer the atoms to the excited state. That's what is happening here. Get it? Yeah. Just write down, guys, this slide. Electrons are present in atoms. So how excite? Because electrons are releasing because of the ionization. Electrons are separated from the atoms.
because of the ionization, electrons are released. And they excite because they transfer the, because whatever the accelerated electron, they transfer the energy to the atoms will jump to the excited state, we can say that. Okay, so instead of seeing atoms, normally you can say that electrons can go to the excited state or whatever. The electrons are released in that. Then they have to come back to the ground state and the photons will be released. Okay, so you should separate the electrons from the atoms. Then only the gas is ionized and చెప్పొచ్చు. ఎలక్ట్రాన్స్ దాంట్లోనే ఉంటే ఇప్పుడు ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో అవి ఎలక్ట్రాన్స్ సపరేట్ అయితేనే అది గ్యాస్ అయనైజ్ అయిపోయింది అని అర్థం. వాళ్ళని వోల్టేజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అక్కడ పోతాయి కాబట్టి నో అయనైజేషన్ will be stopped if you stop the electrical energy. So ionization means electrons are separated or released from the atoms. These electrons, when they're traveling, they transfer the energy to the atoms. Atoms will jump to excited state. Yes, electrons transfer the energy to the atoms. The atoms will be in the excited state. Then they jump from different energy levels. Yeah, we are making use of electrons energy to the atoms. Atoms will come to ground state by releasing what? Because whatever the energy, energy తీసుకొని పైకి వెళ్తే మళ్ళీ పైనుంచి కిందకి రావాలంటే ఆ ఎనర్జీ వదిలేయాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రేడియేషన్ విల్ కమ్ అవుట్. ఎనర్జీ తీసుకొని పైకి పోయినాయంటే మళ్ళీ కింద పడాలంటే మళ్ళీ ఎనర్జీ ఇచ్చేయాలి. ఆ ఎనర్జీ ఫోటాన్స్ రూపంలో మనకు బయటకు వస్తుంది, ఎనర్జీ బయటకు వస్తుంది. యా, నో వర్క్ అంటే కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతూనే ఉండాలి కదా. ఆటమ్స్ అన్ని పైకి పోయి కూర్చొని ఎంతసేపు ఉంటాయి? విత్ ఇన్ షార్ట్ టైమ్ లో దే హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. నో, మళ్ళీ వాటిని పంపించాలంటే మళ్ళీ కింద ఎవడో ఉండాలి కదా. అవునా? ఇంకా అవి పోయిన తర్వాత మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ పని లేదంటే ఎట్లా? ఓకే, వాటి కంటిన్యూస్ రన్ అవుతూనే ఉండాలి అది. మళ్ళీ కిందికి వచ్చినప్పుడే మళ్ళీ వాడిని పైకి పంపాలంటే మళ్ళీ కింద రెడీగా ఉండాలి. యా, రాసారా ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్? Yeah, next slide, let's go. Yeah, so the third pumping method is inelastic collisions between the atoms. Okay, inelastic collisions between the atoms. Very simple. నేను ఇప్పుడు చెప్పింది కాన్సెప్ట్. ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎనర్జీ టు ద ఆటమ్స్. ఇక్కడ ఇనలాస్టిక్ కొలిషన్స్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ లేజర్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హీలియం నియాన్ లేజర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ హీలియం ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, నియాన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, రెండు టైప్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేస్తాము? నియాన్ ఆటమ్స్ ని డైరెక్ట్లీ వి కెనాట్ సెండ్ టు ద హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. కానీ లేజర్ రావాలంటే నియాన్ ఆటమ్స్ పైకి వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాము? సో యూజింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ వి విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద హీలియం ఆటమ్స్ టు ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. అవునా? సో ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళిన హీలియం ఆటమ్స్ దే విల్ కొలైడ్ విత్ ద నియాన్ ఆటమ్స్ and the neon atoms receive the energy from the helium atoms and they jump from ground state to neon atoms jumps from ground state to excited state.
So electrons are transferring energy to the helium atoms. Helium atoms are transferring energy to the neon atoms. It is a elastic collision between the atoms. And neon atoms, if you cannot send the neon atoms to the excited state, and you have to send first helium atoms to the excited state. And these helium atoms collide with the neon atoms, and the neon atoms will receive the energy from the neon atoms, and the neon atoms will receive the energy from the helium atoms, and the neon atoms will jump to the excited state. This is what is happening in inelastic collisions between the atoms. అంటే ఆటమ్స్ ఆటమ్ మీద కొలిషన్ జరిపి ఒక పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ మాత్రమే పైకి పంపిస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ హీలియం ఆటమ్స్ పైకి పంపాలంటే మరి ఎవరు మనకు కావాలి? మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్సే కావాలి, మళ్ళీ గ్యాస్ ఆటమ్స్ అయనైజ్ కావాలి. సో ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ మెథడ్ మళ్ళీ వాడాలి. ఓకే, సో helium neon laser work కావాలంటే electrical discharge is the pumping, and even though you are using the electrical discharge pumping, and there should be a, because direct గా neon atoms పైకి వెళ్ళట్లేదు because of the electrons, and helium atoms are first transferring the energy, first going to the excited state, and excited helium atoms colliding with the neon atoms. Okay, neon atoms are already in the ground state, helium atoms are already in the excited state. So helium atoms and neon atoms are colliding each other, and then the neon atoms receiving the energy, and they are jumping to the excited state. This is the inelastic collision between the atoms. Got it, guys? Very simple. Example తీసుకొని అర్థం కాలే ఇంకా రిటర్న్. Inelastic collision between the atoms, అంటే two types of atoms will be there. ఒకటి హీలియం ఆటమ్స్, ఒకటి నియాన్ ఆటమ్స్. హీలియం ఆటమ్స్ పైకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? ఎందుకు ఈ ఇనెలాస్టిక్ కొలిషన్స్ బిట్వీన్ ఆటమ్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ గ్యాస్ అయనైజ్. సో అయనైజ్ చేసిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎనర్జీ టు ద హీలియం ఆటమ్స్. Helium atoms will jump to the excited state. Then these helium atoms again transfer the energy to the neon atoms because of the collision. Then the neon atoms receive the energy from the helium atoms. Neon atoms will jump to the excited state. So in that way, there is a collision between the atoms. That is an elastic collision between the atoms will be taking place. So that's why it is a pumping mechanism. This is a population inversion will be achieved by this process. Okay, this also will be done in some particular gas lasers. So that is a helium neon gas laser also it will be done like this. Okay, so మ్యాటర్ ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ ఉన్న రెండు పాయింట్లనే రాసుకోవాలి. ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎనర్జీ టు ద హీలియం. ఎస్, నియాన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్, హీలియం ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. సో క్వాంటమ్ మెకానికల్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. చూడండి ఏంటంటే వాడు పైకి పోయిండు, వీడు కింద ఉన్నాడు, వాడు వచ్చి వీడిని ఎట్లా కొలిషన్ జరిగింది అనేది డౌట్ రాకూడదు. బికాస్ అంత గ్యాసే లోపల ఉన్నది. ఓకే, ఆల్ ఆర్ ద గ్యాస్ ఆటమ్స్, బట్ గ్యాస్ ఆటమ్స్ మీన్స్ ఎనర్జీ ఎవరికి ఉంది ఎవరికి లేదు. ఓకే, సో దే ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎనర్జీ టు ద గ్రౌండ్ స్టేట్ నియాన్ ఆటమ్స్. వాడు ఆల్రెడీ పైన ఉన్నాడు కదా నియాన్ ఆటమ్, హీలియం ఆటమ్స్ తోడు. హీలియం ఆటమ్ పైకి వెళ్ళింది కదా, మరి కింద ఉన్న నియాన్ ఆటమ్ నుండి ఎట్లా ఎగ్జైట్ చేసిండు అంటే బికాస్ ద ఆటమ్స్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎనర్జీ. So we have to understand and theoretically and what is happening inside quantum mechanically we have to visualize. అర్థమైందా? అక్కడ మొత్తం గ్యాసే, మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాస్ అన్నప్పుడు దట్ ఇట్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఆటోమేటికలీ. బట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద ఇనెలాస్టిక్ కొలిషన్స్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ అండ్ హౌ దే ఆర్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ టు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఈ హీలియం నియాన్ లేజర్ మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అన్ని డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓన్లీ పంపింగ్ మెకానిజం ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని చెప్తాం. Why can't collision be elastic? Because in inelastic collision, because it's a random, why they are not going in the proper way. Okay, so different energy states. Helium atom ki different energy states ఉన్నాయి, neon atom ki different energy states ఉన్నాయి. వీటిని పంపాలంటే that different energy must be given to the neon atoms. So it should not be a elastic collisions. It is an inelastic collisions. Random గా కొట్లాడతాయి.
ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే పైకి పంపిస్తుంది. ఓకే, సో అంత ప్రాపర్గా ఉన్న మెటీరియల్లో కొన్ని మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆటమ్స్, మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఏవేవో ఉంటాయి. వాటి మధ్యన ఇంకా ప్రాపర్గా అంతా ఎలాస్టిక్ పొజిషన్ జరగాలంటే this is not considered because it is difficult to have every time, like, because it's a collisions. Okay, it's not like something ఎట్లా చెప్తాం అంటే not classical mechanics, we are talking about the quantum mechanics. క్లాసికల్ మెకానిక్స్ లో ఓకే, ఎనర్జీ కన్జర్వ్డ్ నాట్ కన్జర్వ్డ్ అవన్నీ మాట్లాడదాం. Quantum mechanically nothing will be visible, but everything has to be visualized, that the theory has to be matched whatever we are experimentally uh, we are doing. Okay, so that is why the elastic collisions between the atoms can be happen. Okay, yeah, not because in elastic collision kinetic energy is not conserved, so they will transfer the energy, that's why, understand, they transfer the energy. మొత్తం అదే జరుగుతుందని గ్యారంటీ లేదు. Just we are making use of electrons and other atoms to transfer the energy to the other one. Not exactly kinetic energy conserve కావాలి ఉన్నది ఉన్నంత మాట. So that means the heat also will be produced because they lost the helium atoms అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తాయని గ్యారంటీ లేదు కదా. కొన్ని వాటి మధ్యన కొలిషన్ జరిగి అది కింద పడిపోవచ్చు ముందే. So that energy will be lost is in terms of heat in the material. That also we have to consider. Is it or not? Okay, guys, are you writing this? And a chemical reaction is very simple, nothing to be explained here. Um, Chemical radiations come out from the chemical reaction without any need of other energy source. Something used for uh, CO2 laser system. Right, guys, right on. Okay, guys, any doubts? What is the process? Uh, is the process in chemical reaction? Chemical reaction is the chemical energy that you will produce. That chemical energy will give the exact atoms. The pumping used for the DF means 2 fluoride అంటే F2 molecules అని అనుకుంటే డైఫ్లోరో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేజర్ సిస్టమ్. ఓకే, F2 molecules. So difluoro carbon dioxide laser system. Normally they use the chemical ఎనర్జీ ఆర్ కెమికల్ అంటే ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ యూజ్ చేసి కెమికల్ రియాక్షన్ తయారు చేసి ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ నుంచి వచ్చిన హీట్ ఎనర్జీని దే విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద laser system, some type of laser system. The CO2 is high power laser system అంటే CO2 laser.
Okay, so it's very rarely they will use the chemical reaction. It's very rare. Only in elastic collision so and optical pumping and electrical discharge matrame is most of the laser system they are using. The chemical reaction is not much because ఏమంటారు దాన్ని, means it is expensive and also it is difficult to have the proper radiation or pulsed or continuous radiation. It's like directly from chemical reaction. The radiations are emitted. No. The energy will be given to the system. అంటే లేజర్ మెటీరియల్ కి ఎనర్జీ సప్లై చేస్తున్నాం అంతే. బికాస్ ఆఫ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ అండ్ సమ్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్ ఆర్ సమ్ హీట్ ఎనర్జీ ఆర్ సంథింగ్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఆ ఎనర్జీని ఎవరికి ఇవ్వాలి? లేజర్ మెటీరియల్ కి ఇవ్వాలి. లేజర్ మెటీరియల్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ మాత్రమే పైకి వెళ్ళి కిందికి వచ్చి అవి చేసి మనకు లేజర్ బయటకు వస్తుంది. సో ఈ ఎనర్జీని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే లేజర్ సిస్టమ్ కి వాడేటట్లు యూజ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ద రేడియేషన్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ. వీఆర్ సప్లైయింగ్ ద ఎనర్జీ టు ద లేజర్ సిస్టమ్. లేజర్ సిస్టమ్ అంటే లేజర్ మెటీరియల్ కి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే. Okay, next slide. Next slide, guys. Any process, excitation process is compulsory. Yeah, without excitation process and no population inversion in the material, if no source of energy is different, yeah. పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ రావాలి కంపల్సరీగా. అంటే కంపల్సరీగా ఆటమ్స్ అన్ని పైకి వెళ్ళాలి ఎమిషన్ జరగాలి అంటే. సో డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు గివ్ వన్ పంపింగ్ సోర్స్. లేజర్ రావాలి అంటే వన్ పంపింగ్ సోర్స్ ఇస్ మస్ట్. ఓకే, సో పంపింగ్ సోర్స్ దేనికి కావాలి? లేజర్ మెటీరియల్కి కావాలి. అర్థమైందా? సో పంపింగ్ సోర్స్ కావాలి, లేజర్ మెటీరియల్ కావాలి, ఇంకేం కావాలి అంటే రెసినేటింగ్ క్యావిటీ అని ఉంటుంది, అది డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే మీకు ఇప్పటివరకు అర్థమైంది. ఫస్ట్ పంపింగ్ మెకానిజం ఏంటి తెలవాలి, లేజర్ మెటీరియల్ ఏంటో తెలవాలి, అంతే. దాన్ని బట్టి పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ వస్తుంది, తర్వాత ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి అని తెలుసు. సో హౌ దే విల్ we will make use of this radiation అనేది then we will see important parts of the data. Okay, then let's go to the other slide. Okay, ఇక్కడ 3 level laser system and 4 level laser system అని ఒకటి టాపిక్ ఉంది మనకు. Okay, as we discussed yesterday's and today's discussion, is it possible to get the laser radiation with the two hello, is it possible to get the radiation, laser radiation with the two energy states? With the two energy states, is it possible to get the laser radiation? Yes, if stimulated, metastable, no, metastable also, yes, the stimulated emission, no meta state also there. Yes. సో ఏమంటారు, ఇంతకు రెండు ఎనర్జీ స్టేట్స్ తోటి గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి లేజర్ వస్తుందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, నో. So it is not at all possible because we must have minimum 3 energy levels. One metastable state also must be there. Okay, so the last time there was a question,
in the CBIT question paper, and when I was checking, and it was a question: can you justify the two energy level system will give the laser radiation? So justification అనేది ఎందుకు why we are not getting the means, are you getting the laser radiation? So if yes, give the reason, or if not, give the reason. That's what they asked the question. So like that. So minimum three energy levels must be there. One is ground state, another is the excited state. In between you have a metastable state. Okay. So sometimes not only three, and sometimes you will have more than three also. There is a 4-level system and 5-level system. Okay. So two energy level system is not possible in the laser radiation emission. Okay. So here very simple, ఈ diagram చూసే మీరు మ్యాటర్ అంతా రాయొచ్చు. వెరీ సింపుల్ గా చూడండి. Basically the atom three energy, we consider the three minimum three. Yes, minimum three energy states should be there. So okay, ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే 3-level laser system ఇట్లా అడిగిన అనుకో ఎగ్జామ్ లో, వెరీ సింపుల్, డ్రా సమ్ లైన్స్. E0 ఎనర్జీ, E0 లెవెల్, E1 అండ్ E2. సో y యాక్సిస్ లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి E0, E1, E2 త్రీ ఎనర్జీ లెవెల్. లెట్ us consider త్రీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ E0, E1, E2. So the number of atoms in the energy level E0 ground state is n. Number of atoms in the ground state, E0 level is n. Okay. So by suitable pumping mechanism, the atoms, suitable pumping mechanism may be like electrical discharge, or maybe optical pumping, or maybe something elastic collision or whatever. So that means atoms will excite from the ground state to the excited state E2. By suitable pumping mechanism or pumping process, then the atoms will be excited from the ground state E0 to E2 level. And in the E2 level, then the atoms will de-excite. De-excite means comes down. That fast decay, due to the fast decay, the atoms in the excited state E2 level, due to the fast decay, radiation less and radiative decay, non-radiative decay చెప్పాను కదా, radiation less. So they are not giving any photons here. So due to the radiation less, the atoms are just coming and settling down at the E1 level, that is the metastable state. Okay. So they are reaching to the metastable state E1 level. So in the metastable state is a long lifetime energy level. So that's why the atoms will interact with the excited photons, or interacted photon, or triggered photon. So the laser transitions will be only happen in between the metastable state E1 level and E0 level. And where the population inversion is achieved in the E1 level, where the metastable state that we have, E1 level is acting as a population, where we can observe that population inversion is achieved in the metastable state. So the laser transition is happening in between E1 to E0. So that is what you can explain. Very simple diagram చూసి explain చేయాలి. సో కథ ఇక్కడ చదువుతాను చూడండి, సేమ్ నేను చెప్పిందే ఏడ్నే ఉంటుంది. ఓకే, మీరు డయాగ్రామ్ చూసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి. వెరీ సింపుల్. ఏముందమ్మా కథ చూడండి ఇక్కడ, వెరీ సింపుల్. If the collection of atoms is intensely pumped, a large number of atoms are excited through optical absorption to the highest energy level E2. అంటే ఏ ఆప్టికల్ ప్రాసెస్? బై పంపింగ్ మెకానిజం, బికాస్ atoms are in the ground state basically. So then by pumping mechanism, large number of atoms are excited due to the optical absorption process and to the higher energy level E2. వెళ్ళినాయి కదా. Less radiation because only few photons released. Yeah, few photons released. So with the intense pumping from E0 to E2, so intense pumping means we are pumping mechanism we are using, atoms are moving from E0 to E2. So because of rapid decay అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి E2 to E1, because of rapid decay or fast decay, from E2 level to E1 level. So E1 is what? Metastable state, where it has long lifetime. Metastable state where it has longer lifetime. So it is possible to bring the non-equilibrium distribution
of atoms. Non-equilibrium అంటే same number of atoms కాదు. Where E1 is more populated. E1 is more populated and obviously then we have assured the population inversion. Okay, E1 is more populated, that is N2 greater than N1. And laser transition takes place between the E1 and E0. Ante. Sorry. Okay, and two more points. In three-level scheme produces light only in pulses. అంటే పల్స్డ్ రేడియేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు లాబొరేటరీలో మీరు లేజర్ చేశారు, అది కంటిన్యూస్ లేజర్ అన్నట్టు. అంటే లేజర్ కంటిన్యూస్లీ ఇట్ ఇస్ కమింగ్. అండ్ దెర్ ఇస్ అ పల్స్డ్ లేజర్ ఆల్సో. పల్స్డ్ మీన్స్ ఇట్స్ లైక్ ఏ one pulse, there is a gap, again one pulse, there is a gap, again one pulse, there is a gap, like that. Okay. Once stimulated emission commences, the metastable state is quickly emptied and the population of the ground state increases rapidly. అంటే ఇక్కడ పల్స్డ్ రేడియేషన్ ఎందుకు వస్తుంది, పల్స్డ్ మోడ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ లో సఫిషియంట్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ లేకపోతే, అంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ఇస్ క్విక్లీ ఎంప్టీడ్, అక్కడ ఆటమ్స్ ఎక్కువ ఉండట్లేదు. ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, పల్స్డ్ రేడియేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఆగిపోతుంది, ఒకసారి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఒకసారి ఆగిపోతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆగిపోతుంది. సో దాట్స్ వై యూ హ్యావ్ ఏ సంథింగ్ లైక్ ఏ పల్స్డ్ మోడ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ దట్ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద 3-level లేజర్ సిస్టమ్. ఎందుకు పల్స్ వస్తుంది అంటే మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎంప్టీడ్ వెరీ క్విక్లీ అండ్ పాపులేషన్ ఈస్ గెటింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. సో దట్స్ మీ ఎప్పుడైతే ఎంప్టీ అవుతుందో నో రేడియేషన్, ఎప్పుడైతే పాపులేషన్ ఉంటుందో అప్పుడు రేడియేషన్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై పల్స్డ్ రేడియేషన్ దట్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద లేజర్ సిస్టమ్. As a result, the population inversion ends and one has to wait till the population inversion is re-established. Thus, the 3-level laser operates pulsed mode. Okay, so pulsed mode లో మనం వర్క్ చేసినప్పుడు పల్స్డ్ మోడ్ అంటే నార్మల్గా ఇది టాటూస్ అవన్నీ టాటూ రిమూవల్స్ అవన్నీ చేస్తాం కదా. మనకు అంటే పర్మనెంట్ టాటూస్ తీసేయాలంటే మనం లేజర్ వాడతాము ఎక్కువగా. సో అది పల్స్డ్గా ఎక్కువనే వాడతారు అన్నట్టు. పల్స్డ్గా వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ metastable state may be getting emptied sometime and again populated, again you are getting the radiation. So just for your knowledge only, just I put it here. Just ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి, మీకు వచ్చిన కథ రాయండి, ఆడున్న పదాలే రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఎట్లా చదివినో అట్లా రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఇక 3-level లేజర్ సిస్టమ్ అంతే. ఓకే, if there is a fixed energy level to keep on supplying the energy, then why population inversion comes down slowly? Okay, if we don't have a, because keep on supplying the energy, okay, అంటే ప్రతి ఒక్కటి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కు రావాలని గ్యారంటీ లేదు. అర్థమైందా? సమ్ ఆటమ్స్ మే కమ్ ఫ్రమ్ E2 level to directly E0. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఆల్సో. ప్రతి ఒక్కటి E1 కి జంప్ అయిన తర్వాతనే E2. సో సమ్ ఆటమ్స్ మే, ఇఫ్ దే కమ్ హియర్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఇస్ పాసిబుల్. సో ఇది ఎంటీ అవుతుంది అంటే ఆటమ్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్. Maybe there is a possibility atoms are immediately they are coming to E0 because of the spontaneous emission or something is happening and they are losing the energy, they are directly coming to the E0. And these energy levels are very very close. It's not like గీసినట్టు దూరం దూరం ఏం లేవు, చాలా దగ్గర ఉంటాయి. టక్ 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 ఏది జరుగుతుందో జరిగిపోతుంది అంతే. ఉన్నాయి అంటే ఓకే, ఆ ఈ ఎనర్జీ స్టేట్ లో పడిపోయినాయి అంటే ఫాస్ట్ గా కొన్ని ఇక్కడ పడిపోతాయి, కొన్ని డైరెక్ట్ కిందకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, is there any fixed energy level to pump the electron from E1 to E2? అప్పుడు ఫోటాన్స్ అనేవి మనం బికాజ్ మనకేం తెలుసు, మనం బయట నుంచి ఎనర్జీ ఎంత ఇస్తున్నాం అంత ఇస్తున్నాం అంతే. అవి కావాల్సిన ఎనర్జీ దాన్ని తీసుకుంటే టక్కున ఆ ఎనర్జీ లెవెల్కి వస్తుంది, లేకపోతే అది ఆడనే ఉంటుంది అంతే. ఓకే, సో ఫిక్స్డ్ గా పంపించాలి కరెక్ట్ గా, ఆ రెండింటి మధ్యన ఎంత గ్యాప్ లోనే ఎంత అంటే బికాస్ ఇట్ ఇస్ E1 to E2 అన్నావు కదా, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ అక్కడికి జంప్ కానికి. సో దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు డిఫరెంట్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నావు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, రైట్ డౌన్.
Okay, are you writing, guys? Write down the text. I will show you the diagram. Okay, just leave some space for that. Right. It's finished, guys. Yeah. Uh, Next slide.
Go to other slide, or I'll show you the diagram again. Yeah, I'll show you. This is the diagram. Given how n2 greater than n1 and E naught n1 is basically E naught అంటే ఏంటి? n1 incorrect. Know that? And basically E naught means the ground state. Ground state means n1. So here you have to consider that E naught means n1 number of atoms here. Okay, and E naught is n1 number of atoms. E1 is n2 number of atoms. Okay, so if we achieve the population inversion, then n2 is greater than n1. E1 is n2 is greater than, because the population inversion is achieved. N2 is greater than n1. Okay, and basically we have n1 is greater than n2, but we have achieved n2 is greater than n1 in the E1 level. Got it? Which layered? Ground n1 greater than n2, because basically
It's a comparing. Basically, we had E naught level, N1 is greater than N2. Okay, all the atoms are in the ground state only. So more population is in the ground state without energy. When you supply the pumping process, then we are achieving the population inversion. Yes, okay. Then you will get N2 is greater than N1. That's what. So we are comparing. Yeah. Yeah. Okay, guys. Have you finished? Okay, let's go. Is it finished? Yeah. So this is the four level laser system. Can anybody can explain from this diagram? So whatever we discussed in the previous diagram, everything is same. Then you have to make use of whatever the energy levels are there here and the pumping mechanisms, and you have to explain and what is happening in the four level laser system. Can anybody write in your own words, because you know already how to write the three level laser system, you already wrote. Yeah, yeah, it's the same. Everything is same. Yeah. Can anybody can tell what is happening? Everything is there: fast decay, metastable state, laser transition, and E1 to E0. Okay, so draw this diagram. Four level laser system. So minimum three energy levels must be required to achieve the laser radiation, and four is also possible. Yeah, even only the directly get laser radiation. Even only now, not even. So you have to say from which level to which level. Means yes, E2 to E1 level, then the laser transition takes place. So whatever the radiation that comes at the photon energy, that must be equal to the E2 minus E1 energy levels only. So always you don't consider that always and all the photons must come to the ground state. So in between that also we will have some laser transition. So some IR radiations also sometimes we'll get it. Understand? And some visible radiations and some between some energy states. So it depends on the difference between the energy states, we get the photon energy. Yes. Okay, guys, have you drawn this diagram? So tomorrow you people have to explain so how the process is happening, how the atoms are moving to the different energy levels and all. Okay, so it's already time up, and tomorrow we'll continue the four level laser system. Okay, be prepared. Tomorrow I'll ask questions. Okay, the students who have written this diagram, just you can leave for lunch. Four level, not layered. ఇక్కడ లేయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అని మాట్లాడతాం, నాట్ లేయర్డ్. లెవెల్ ఎనర్జీ లేయర్ అన్నాం కదా, లెవెల్. ఆర్ యూ టైప్ రాంగ్? Four level laser system. Okay, thank you guys, thank you so much. See you tomorrow. Thank you, thank you, thank you.